Okay, so we're up to another another sample problem about conjugate beams. Okay, we need to determine the slopes and deflections of points C and B of the beam shown. Okay, so paano na to ang slope dan yung deflection ano niya beam. Okay, natin given sa dito na AI diri. Now, we have a issue diri, unique na issue in which times 2 ang iyang I diri, nya kani siya kay isa ra ka I, ba? Mm. This becomes very useful na din magkwanta maggamit ta ning conjugate beam ano man. Ito ipa kwanta ni. Ah, mas kuan man siya mas dali ra man siya manipulate kung mag moment diagram by parts ta. But in this case diri, kay kani siya 2I. Now, this usually happens kung natay ka ng mga steel structures bitaw, no? Say one line baligya na kwanda na beam sa matong himon din na nasa iya okay? One line baligya beam. So what do? We improvise, ba? May mga ways na kuan na it's either enhance atong beam magpatag plates to rin siya weld din dito sa beam para mas sturdy siya, but oftentimes na sa mga ingon na nila patakan nilaglain beam na pud ang beam. Okay? So, para mas dako-dako ang iyang kuan capacity. In this case diri yung gibot nga dan yung kuan yung times 2 ang beam gani na portion. At dinhi kay lisod sa di times 2 niya tanan kay magdagdag na sa gasto na pwede ra man isa, ba? Kanila na portion. So yung gimo din kay times 2 niya diri lang, dinhi din ay na lang igamit, ba? There's oftentimes yung nana sa kuan kanang practical na real world na projects lugar. In this case, tagantag nga niya problem. Now, how do we deal with this? Okay? First, ato say clear up din ni natin given din ng AI. Sulbad sa tanin niya, to din ilista din dito. Bakit? Para ano isamok. So, we have E is equal to 17 GPA niyang I na to 500 times 10 to the power 6. So, EI just kuan lang. Sumpay lang nato dito. So, 70 GPA is equal to 70 times 10 to the power 6 kilonewton per meter squared ba? Multiplied by I which is equal to 500 times 10 to the power 6 m to the power 4 divided by 1000 to the power 4 ba? So considering if I were to quandary EI would just be equal to 35,000 kilonewton meter squared. Okay, sa itong EI. Okay, so much for that. Let's try drawing the moment diagram ano niya. So, natin na ni. Ano lang sa so, kayo beam. Like this. Ako sa kanon sulaton dami. A, B, and C. If I were to write this down, this should be equal to sa 100 kilonewtons. Okay? This is sa 300 kilonewton meters. Okay? We have 6 and 3. 6 meters and 3 meters na siyang din diba? Akong gusto imuon kay dari ako mag-reference point para mas kuan siya, mas convenient siya para sa ako. Okay, so I draw the moment diagram ani siya, moment diagram by parts. Si 300 is just constant lugar siya na kuan, magnitude. Ana ra siya, laras na siya dito. That becomes kani din. Sabi, ako yung sa pabagon gamay. Rather, this looks like this na dahil. Okay? This is 300. Okay? Diyan ang 300 na pan-load. So, 100 times 6, that is sa 600 ba? So, more or less times 2 ano niya. So, this becomes sinunana. $600. Siya tong CB. Moment na to. Moment diagram by parts. Okay?
moment diagram by parts na to na siya. Now, di ka na moment diagram by parts gusto na ko siya mo ng EI. Okay? We already know that this is 2EI and this is just, this is 2I and this is just 1I. Pa? So, kung i-multiply ito siya by E, 2EI o 1I na 1EI ba? 2EI. Okay? And this is just EI lang. Kanin siya na portion. You have to take note of that. Now, I would like to draw the conodion. M over EI niya na diagram. I will just come up with like this ba? 300. 300. Ano na siya? This is 300. Divide by 300 over EI ni siya. Kana portion. Okay? Kanin siya din 150. Okay, divide by 2 naman siya. So, 300 divided by 2 EI, that's just unsa. 150 EI, okay? So, makita ninyo na 150 EI na siya. And finally, then diri, kanya isang 600, ma-divide by 2 na po na siya, that's just 300 na po ba? Okay? So, this is just this is just 300 over EI, okay? Kanya siya din eh. This is, by the way, our M over EI na diagram, okay? Okay. So, we have our M over EI diagram ganiya, ito siyang gi-copy, and then we plug in the appropriate na mga kuan supports niya, ba? For kuan gani, fixed end na kuan, may mo siya og free end. Ang kuan din gani, free end, may mo siya og fixed end, okay? Just so paklaro na siya, that is 150 and 300, okay? And 300 and then sa opposite na po. This is our kuan. The geometry sa dani siya, we still maintain its quality. That is 6 meters and this is 3 meters, okay? So, muna siyang atong kuan din ang atong dagan. Now, as such diri, we need to forget about structural theory. We just need to think about statics, ba? So, kung statics atong storyaw na po, kani siya diri, this is unsa? Fixed end, so natay reaction din eh. I'll just call this as RC prime. And of course, ang ato na sang kuanan din diri is this is our RMC prime, okay? In which case, diri, our RC prime is equal to kana siya siya na slope at C, and our RMC din eh is just equal to sa C. Of course, if magkuhan din ta, mag-cutting sa din ta diri, will reveal our shear spot ba? Shear at B, fictitious shear at B is equal to sa kana niya our moment dayon din at B is equal to deflection at B sa ito ang real beam, okay? So you just need to keep that in mind. Now, we have this naman din na situation, diba? Now, kung naman siya din this is a very straightforward na din na situation in which, sa nga na case, I'll just need to sum up moments at C, ba? And equate it to 0. So, RMC versus everyone else. Kaning tulo ka buok na kanda ni distributed loads, ba? RMC belongs to one side. RMC prime, rather. I'll just consider first kani siya itong first na kwan diri, which is kini. Ang centroid niya is here. At a distance of pila man na siya na distance, guys. 6 over 2, 1/2 of 6 plus 3. Okay? I hope maklaro na siya diya. 1/2 of 6. Okay? Sige lang.
Kani din siya din dali siya. It is at a distance din diri of unsa 2/3 of 6 plus 3. Okay? Finally din diri distance na niya diri centroid na niya payon dito, that is just 3/2. Okay? Either case, I just rewrite ang yung intensity diri which is equal to 300 over EI. Diba? I hope maklaro na siya datanan. Kining 6/2 plus 3 ako nisibutang din. 6/2 plus 3. Okay? I hope maklaro na siya. So we have something like this naman dayon, di ba? So RMC is equal to kanisya tanan. Take one. Consider. Now, first na ako na area din I just first na ako na area kaya ang pinakalisod din tanan which is kining triangle, ba? So I just plot down diri area times moment arm. Area of the triangle is 1/2 times height times base which is equal to 6. Multiplied by its moment arm which is equal to sa kini 2/3 of 6 plus 3. Na. Okay? Next sa dayon din kay kanina sad si isolated na rectangle which is equal to area niya 150 over EI, height times base which is equal to 6, multiplied by its moment arm which is equal to 6/2 plus 3. Plus din ganun din siya diri which is basically ang area na niya which is equal to sa 300 over EI times pila mo na siya times 3, ba? Moment arm din nato dara that is equal to 3/2. So, nga na lang din siya, di ba? Okay, so ato na siyang hinaynayon diri ug kon. This guy over here is equal to sa 6,300 over EI. This guy over here is equal to sa 5,400 over EI. And this guy over here that is equal to sa 1,350 over EI. So, ana-ana natin na siya, ba? I hope maklaro ang numbers diya. Add them all, we will have RMC na dayon din ba? RMC prime which is equal to 13050 over EI. Ako sa nisang eraser na. In which case, our EI is equal to 35,000 kilonewton meter squared. This is a kilonewton times meters cube, ba? So I'll just revert this original na con case which is delta C. And I will have unsa times 1,000 din siya. I will have 372.857 millimeters going down, okay? Ano man, tanaw ang direction sa itong moment, pana man panawag siya. Di man siya ito pana. So, it also makes sense for diri na kani siya mo na mo sync ni siya diri, di ba? So, itong cantilever beam. So, ina na ang pag-solve sa moment at C. Deflection at C. Rather. Diba? I still have some vacant space din eh. Diba? Okay ra? Now, for that case sa dayon, I would like to solve for slope C. In any case, that will be equal to sa summing up forces along Y is equal to 0. Ba? So, in this case, RC slope is
Saka siya versus kani sila tanan panahon. So RC din siya. Oh, RC prime can just look at that. Isulat. Versus kani siya dili tanan. That should be equal to sa first na condition area kani si triangle. I go for with the most difficult na kuan. 1/2 height times base which is equal to 6. So, pwede sad walaan lang ng mga kuan moment arm. Essentially, you will have that naman. Okay? Nga kani din siya, si 150. No? Nga siya, ako nag-isulat din eh. 1/2 times height times base. Nga kani din siya din. This is 150 over EI multiplied by pila siyang kuan niya base which is equal to 6. Ba? I hope ma-follow na ninyo siya. This pertains to this kining gamay na rectangle. And finally, kanina sa siya din sa chubby na rectangle. I think that is height ana niya 300 ba? Over EI times ang base ana niya which is equal to 3. So, I think I've got all the data here para sa kwan. Now, sila ako nun siya diretso dayon and I will have sa RC prime which is equal to 2,700 over EI. Ba? And then this is unsa in Kn times meter squared. We already know that EI is equal to unsa 35k kilonewton meter squared. This cancels out, leaving us with just unitless na radian. That will result to unsa kini. Well, you know that RC prime is equal to this the slope. So, slope C is equal to 0.07714 radian. Okay? It's going up man dito noon. Aba, ano siya? We have this guy over here. Ba? Okay, so what do we do now? Kapoy man si doing. Tukulan ko, kalas ing. Ako na ning panason din niya. Okay, fights. Ano ito niya na dahil. Kung yung reason din gamay. Sulat lang ko na ito balik dahil. Ginagmay. Ano ba? Wala, itong napanas ang kuha nito si BC na portion. Sa itong makuha na. Ma-reveal na to ang internal forces niya. Which is kinabini. Ba? We didn't know na para equilibrium must go up. Ba? But our moment yun must go down. Na siya. We have the internal forces ni din automatic. So, sa nga na case yun, ako ni siyang kanon diri. Mo ang centroid sa niya. Ilang centroid ani niya? This is just 6 over 2, di ba? 6 over 2 meters. Ayaw, maklaro siya dyan. 6 over 2 meters. Okay. And this is, wala na siya. 300. Ano ni siya? Diri pa. Yung nagdani, that is just insa 2/3 of insa 6 meters. Okay. That's 2/3 of 6 meters. Then na siya din. Okay. Sige. Get lang. Sige. I think we're all set na rin. Ba? I would like to have summing up moments at B. Ba? B prime is equal to 0. So in this case, diri, magkuna ta. Kuan siya din eh, MB versus kaning duwa. Ba? So MB prime is equal to si triangle. I always go first with the most difficult na kuan figure para easy ko na din ko, easy landing na din ba? 1/2 height times base is equal to 6. Ba?
multiply din ako siya sa moment arm which is just equal to 2/3 of 6, ba? 2/3 times 6. That's good. Heights. Finally, kanina sa si rectangle na po, ba? That's just isa. 150 over EI multiplied by base natin which is 6. Okay? Just height times base because that is the area of a rectangle. Multiply din ito siya sa itong moment arm which is just equal to 6 over 2. Okay? So we have this. Ay, kuha na din niya siya. Pwede man siya, diretso lang na ito. Okay? So, diretso na lang ko din eh. Fast forward. Um, 6,300 over EI, ba? In which case, our EI is equal to 35,000 kilonewton squared, ba? Kilonewton cube ni siya din. We have M. Times 1,000 na sa din siya din eh. And we have, unsa? Yahang, unsa na? Millimeters, ba? In which case, our conadine is equal to M. This is panaog, so ano siya. Okay? Our deflection for B is equal to this. Okay? I think we still have room para ni sa kwan. Ba? VB, ang kunta niya ay kani panaog ni sa andua. So, singana na kaso, would like to Fy is equal to 0, VB is going up, ba? Versus kanina dua. Pwede naman siguro kanina lang kaniyang kopyahon na. Ayun na mga moment arm. Okay? Mas nyane, ako siya gatuyon kay para kopyahan lang ng diretso. So, we have 1/2 times 300 over EI divided by 6. Just ignore the moment arms. Okay? Plus kanina lang sa din sa ubos din eh. Area naman na siya largo. So, EI times 6. So, ayun na i-equal. No, nasa 6 over 2. You add both and you will have VB. Okay? VB prime to be exact. Now, VB prime is equal to 1,800 EI. Again, this is in kilonewton per meter squared. Kilonewton meter squared. This is 35K rather. In kilonewton squared. This cancels out. Makuha na ko. Ang mako ka radian, ba? So, in their case, our slope at B would be equal to 9 over 175, ba? This is 9 over 175 rad. In either case, so kung ano siya yung decimal form, I would be looking at 0.05143 radian. Okay. I already have delta C and theta C, delta B and theta B. So, unsa pa yung nainapang ito? Wala na, ba? Parts na. Okay? So, this is just how you solve things using conjugate beam. So, as you can see, mas lesser ang kwan, bantayon niya compared kang kwan moment area. It's a much more convenient na way to kwan present things. So, yun siya. Ba? Mas libog. It's much more user-friendly. It's like lights. Ba? Lights. Dili siya red horse. Sun may light. Mas dali. Mas smooth. Di lang makahupog. Thank you for listening. And if na may mga comments, suggestions, questions, or sa ba, just try to contact me and I'll find a way to reach out balik. Okay? Thank you for listening. Have a nice day.